বাকশাল যখন গঠন হয়েছিল তখন একমাত্র কবি জসিমউদ্দিন, among all the famous writers and poets, কবি জসিমউদ্দিন বাকশাল যোগদান করেন নাই, এবং he was deprived of being a national professor of Bangladesh. উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার বিল, ইলেকট্রিসিটির বিল পে করতে চেয়েছেন। কোনো জায়গায় জসিমউদ্দিনের নাম নাই, তার জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী আজকাল সব শেষ, তার নামে মেলা হতো সেটা শেষ, তার নামে কোনো অস্তিত্বই তার নাই, কারণ তিনি মওদুদ সাহেবের শ্বশুর ছিলেন এবং তিনি বাকশাল করেন নাই। সুতরাং আমি মনে করি যে সবারকে আয়না চেহারা দেখতে হবে, আমরা সবাই যেন দেশের গুণী মানুষকে সম্মান করি। মওদুদ সাহেব তো ফিরে আসবে না, তার নামে দুটি ভালো কথা বলবেন, তার জন্য দোয়া করবেন, এবং আমার দেশের মানুষ, নোয়াখালীর মানুষ তার জন্য এখনও কাঁদে, এবং তাদের দোয়াতেই মওদুদ সাহেব ফিরে আসবে কোনো না কোনোভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। এরপরে আমি আরেকটির কথা বলেছি, ডিমাইজ অফ ডেমোক্রেসি। তিনি বেশি বই ইংরেজিতে লিখেন নাই, কয়েকটি বই লিখেছেন আন্তর্জাতিক পাঠক এবং দেশে যারা ইংরেজি পড়ে তাদের জন্য এগুলো কয়েকটি পাঠ্য। এটা হলো ডিমাইজ অফ ডেমোক্রেসি, এবং এটার তারিখটা আমি বলে দিচ্ছি প্রথমেই, নভেম্বর 2019। ওনার লেখা আমি অল্প কিছু পড়ব। সেটা হলো, with much regret I have selected the title of this book, as one can see. Although I never wished it nor feel happy about it, but I have done so deliberately with the hope that it will be proved one day not to be true. When I was only 16, a college student, I was in jail for a month for taking part in the language movement to establish Bengali as the state language of Pakistan. Since then, I played a leadership role in all political activities of the students up to Dhaka University till I went to England to study law, where I steered a movement for the independence of East Pakistan. On return from England, just when Pakistan government initiated a criminal proceeding against Sheikh Mujibur Rahman and 34 others for conspiring to secede East from West Pakistan, known as Agartala conspiracy case. For 11 months, I was working for the legal protection of the accused persons and organized to have some eminent international jurist, Sir Thomas Williams QC, come and defend Sheikh Mujib and as his lawyer. আমি এটা পড়ে শোনালাম কারণ আগরতলা সম্পর্কে অনেক ভুল ভ্রান্তি বক্তব্য অনেকেই বলে থাকে। এটা মওদুদ আহমেদের শেষ চিঠি, এবং তিনি অনেক কিছু লিখেছেন, সেখানে আমি একটু বাদ দিয়ে পড়ি। The new government of Army League introduced a constitution in 1972, cherishing the high ideals of democracy and rule of law. Thereafter, we have seen a one-party rule imposed by the same Army League, then the rule of two military leaders from 1975 to 1990, and then three successive democratic governments from 1991 to 2006, duly elected by people under neutral governments, where people after a long time were able to cast their votes freely in a peaceful environment. The civil rule ended with the rise of an aimless army-backed government under the cover of a proclaimed emergency in January 2007, dismantling every institution of a democratic structure without any goal of their own to achieve. Then we had a questionable election in December 2008, where the army generals helped to install Awami League to power to protect themselves from the crimes they had committed for almost 2 years. That was the beginning of the process of erosion of social values and democratic norms of governance. The nation gradually entered into a syndrome of
authoritarian rule manifested in the behavior of the political culture of the country. The leaders upon whom the people reposed their confidence to have greater values and culture of democracy had soon disappointed them with a farcical election held on January 5th, 2014, which led to re-establish a one-party rule in the country. An equally incredulous election by stealing votes on the night before, held on 30th December 2018, reinstalled Sheikh Hasina to power to continue with the same kind of rule. I have been in jail 8 times for political reasons. As a person who was in jail in the language movement and participated in all the struggles for our freedom, leading to the war of liberation of the country, in which I played an active role, I wanted to see Bangladesh as a functional democracy and a vibrant economy to follow. Never I contemplated that the situation that exists today will ever come to be seen in my life. Today, when I'm writing this book, there is no politics in the country, and the word democracy has lost its significance like many other politicians. I'm always in fear that any kind of political statement I make or I involve myself in any kind of active politics, I may be kidnapped and killed by civil-clothed army men or may be arrested. Like my own feeling, fear and apprehension deeply prevail in the mind of all the free-thinking intellectuals, authors, writers, poets, painters, singers, playwrights, columnists, editors, journalists of the country. This study aims to examine and analyze the performance of Awami League government from 2009 to 2019 and the role of opposition during this period and their movement for a fresh election under a neutral caretaker government. আমি এটা বললাম, এটা একটি দলিল, মওদুদ সাহেব এটা লিখে গেছেন এবং আমরা আশা করি যে আমাদের প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা ইতিহাস বিকৃতি নাম স্মরণ করে এবং অনেক কিছু বলে, তারা এই বইটি যখন ছাপা হবে তারা যেন মিলিয়ে নেয়